Ничего нет. Подожди, ты что, мгновенно, что ли? Детективное агентство. Ебать. Приятная атмосфера, да? Вообще. Ты сегодня так рано ужинать сел, Олеган. Да я с работы пришел. А ты никогда не хаваешь, что ли, блядь, в 10 начинаешь жрать и спать ложиться, чтобы жопа толще была. Да не. Что нет-то? Не, ну я и в 10 поем. Сегодня заебался. What a putrid offering. Don't fight. You have been chosen. Behold, Ты читал? everything has already been written. Что конкретно в этой игре, я не знаю. Attempt to change your destiny. I hate whiskey. I wonder why I still take these things. Been too long since I've slept in a bed. Been too long since I've slept in a bed.
как он... Been a может while стакан since I пустошить? jotted down something other than my nightmares. Давай, набухайся. Он стакан не может допить, как я могу добухаться. Фига, тут скиллы какие-то есть. A good old story of blackmail in a speakeasy. I'm listening. Are you Edward Pierce? Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Фига, кого-то пытать, что ли, можно? Ну что-то прикольное. Какие интересные навыки, только я даже не знаю, что брать. Давай. Медицину вкачаем. Четыре, 6 очков. Нихуя, блин. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will be Ёпта мать, чё за нахуй, блядь? on a related matter. May I raise a sensitive question? What's Оккультизм wrong? демонов вызывать? As you know, Что we это wish такое? to closely monitor the progress of our Где там contract. написано какие-то знания об этих артефактах You've оккультных been и так accepting далее. fewer new На что cases. влияет, пока непонятно. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak?
Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Ты хоть вслух читай. Да ты че не читаешь? Ладно, я буду читать вслух. С выражением. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Да я толком на картину не успел посмотреть, чего вы мне камеру-то повернули. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. The meaning
could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Natural sciences, linguistics, archaeology. Вовка какая-то пошел. Где экшен? Где тут это? Ничего Это нет. только начало какой-то экшен. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Остров Дарквотер населен с 14 века. И на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманывает вас, не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображение гигантского существа все еще украшает стены давно заброшенных пещер. Хуйня, блядь. Огонь, огонь. Откуда пришло к своим почитателям это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. Нормально? All I have to Добрый do is go to вечер. the port. Добрый вечер. I just hope that I can find a boat able to take me to Это что Darkwater. такое было? Это Что за Книги любовное читаю. послание? Это я новую игру стримлю. Call of Cthulhu. Про что? Про Ктулху. Ты что, не знаешь такого произведения? Говарда Лавкрафта. I should get rid of all this stuff. Не, ты чё, Колян только лапка читал. О, блин, только зашел уже выиграл. Один тикет. Один тикет, ебаный в рот. I used to be an avid reader. Чуть-чуть бы и проиграли. Ну хорошо, Вообще хорошо. мы проигрывали. И чё, а сейчас что будет? Сейчас выиграли. Уебали это. Не, сейчас что будет? Не знаю. ФСБшится это не надо. Это не Фиби. Нет. Фиби это Фиби. The Wentworth Agency doesn't attract А, top-notch ты cases. где? На 13-м месте? The Lost Battalion. 12. Holding your 29, position and наверное, obeying 20, orders. блин. That isn't courage. Конечно. А слушай, Пулемет строчился. Валерка. Там интересно пиздюк бегал, стрелял с этим. Ой, блядь, осада. Ну ничего, тоже пойдет. Мне все нравится.
Вот этого, блядь. Как он там? Р-80. Или Л-8, блядь. Последний пулемет кусал. А ВС перестреливал, блядь. Такая хуйня тяжелая. You were moved. User joined your channel. Ну их в пизду, блядь. Я тоже так подумал. We're almost there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Beast. Why, thank you, Captain. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Не хотел бы, конечно, в таком дерьмовом месте жить. Вообще, хера, блядь. Тачку хера. Мужик, ты что там ловишь? Это радиоактивная вода. Волга, еб. Да. Что, блядь, химическая лампа, что ли, какая-то? Чё она дымится? Вообще что-то все какое-то мощное.
Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? See how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Это какой-то рэпер, по-моему. That beast back in the water, you shysters. You're crazy. Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. The same goes for you, sir. Move along. Да, мы совсем берега потеряли. Don't treat me like another one of these locals. You're completely overwhelmed, and you could do with reinforcements. What are you thinking? Давай, That давай. you can call the National Guard to an island like Darkwater? For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give your valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. You can't Don't put that. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not sailors. Oh yeah. It's a sign. He's gonna get us into trouble. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. There's nothing to sort out. Stir us up. But you can stay Чё, once куда? and for all. There's nothing for you here either. Beatheads. Гопота какая-то местная. В бар надо, наверное, зайти, бухануть. Все-таки алкоголиком играют. Ну и рожа. Денчик, ё. Похож. Максимушка. Все знакомые, да? Лысый. Лысый точно. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. That guy was looking for trouble. So choose your camp if you don't want the same treatment. Hey, buddy, I don't want any trouble. So serve me a drink. Just to make things clear,
Only regulars can run up and tab. Others pay. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. You don't dare say a thing because you respect. Okay. She was... Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Так, где заказать выпивку? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. That'll be all for now. Ебать, это что за маньяк? Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island.
What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Шанти, 21 июля 1847 года. Чудесный улов. Сцилла возвращается в порт, чтобы спасти Дарквотер от голода. Мы почти оставили надежду. Команда Сциллы, или то, что от нее осталось, вернулась в порт Дарквотера во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарквотера и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Маркс готов сдать свой склад в аренду под рыбный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любимую газету или найти его в доках. Праздник в ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями, попробуйте чудесный улов. Каждый получит в подарок по бутылке ворвани. Спешите. Ворвани. Бормотуха какая-то. Так вы сказали, по-арбински смерть. Да. Это, блядь, гопники 20-х годов. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. Interesting. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me?
Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Сука. I told you to beat it. The girl doctor. She won't stop asking. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. И чё, куда, чё, кого? Сюда, видимо. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Капитан, условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас, мы вам не по зубам. И не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру, Кэт. Fishing equipment. Could do with some rust remover. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Broken. This place seems half abandoned. Прикольно, книжки находишь, скиллы качаются. Ну-ка, ну-ка. Вон у меня было... Медицина была 20%, сейчас я 2 книжки нашел, стало 24. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Прочитать можно только несколько дат. 1890 год, 1907 год и еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию?
Мне кажется, это полный город ублюдков. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Да, мне кажется, это не его батя, это и он и есть. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests
Could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Куда поехал? Дай ему по щеке. Если бы можно было. They can't understand. You can see that I'm busy, can't you? You That's can't no way understand. to You're treat not an omen. sailors. Oh yeah. It's a sign. He's gonna There's get us something into coming. trouble. What could have done so much damage? What could have done so much damage? You can't That's understand. no way to You're not treat an omen. sailors. Oh yeah. Подтолкни его. Как ее убрать-то? St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. There. Hello, old friend. Зажигалку. Че ты руку убираешь? Давай. Подожгем. Да, охуенно. Не будет сегодня жареных крабиков. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it,
It's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. I've taken enough of your time. We'll see you later. No, if it was this guy. No idea. You better keep it shut. Well, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. In fact, what's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to... Go die of So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site, and we let no one enter her property. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. What are you guarding, exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. She sounds frightening, your boss. I should... I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you.
I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Где-то еще один вход есть. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay, spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. That's fine. Where do you think you're going? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again? I told you to beat it. No need to get worked up. That's no way to treat an omen. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Да, вступление здесь, конечно, долгое. Да, вообще в хлам. Да как-нибудь побыстрее. Ну, в предыдущей игре там было еще дольше, там, правда, не надо было столько разговаривать, конечно, но... А там что было? А там тоже в город приезжаешь, в похожий, кстати, тоже какой-то портовый. Возможно, даже и Инсмут. Ну, Инсмут это, короче, из книжки город. Там рыба, люди ходили. Да. И тоже там ходишь, расследуешь, разговариваешь сначала со всеми, потом эти ребята... Ну, там жители здесь как-то еще более-менее к тебе нормально относятся, а там сразу ты входишь, тебе сразу говорят, что ты чмо ебаный, иди нахуй отсюда, короче, гонят тебя. Там несколько разговоров проходит, потом
начинают на тебя охотиться, ты там по канализациям всяким лазишь, от них сваливаешь, там, короче, тебя весь город уже потом начинает искать. И ты где-то первые часа 4, наверное, игры ты вообще без оружия бегаешь. Тебе надо чисто по стелсу проходить. А потом уже пушки начинают появляться, можно отстреливаться. Че, чисто от людей бегать, никаких монстров, никакой шляпы? Не, потом есть, там потом с этим, с Даганом надо сражаться, короче, типа рыбный бог какой-то, там миссия такая, ты на корабле, у тебя там супер здоровый гарпун какой-то или пушка, и в океане вот этот Даган вылазит, и ты по нему начинаешь долбить с этой пушки. Ну давай посмотрим, что тут. Так, отсюда можно будет поднять эту решетку. Ладно, мы еще сюда вернемся. It looks like there's a way in under this grate. Все, что ли, ничего больше здесь нету. Тогда погнали за решеткой. Че это за знак вопроса мигает постоянно? I could use this old winch to lift the grating. Что-то надо найти, короче. Ручку, наверное, какую-то. Ну, по-любому. This handle will be perfect for the winch. Чё? А крутить-то кто будет? Это что за хрень? Что еще что-то надо найти? A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. A ratchet device. Exactly what I need. Теперь, наверное, все. Ну-ка. Нет, не все, прикинь. А, еще нужна такая хреновина, которая будет за этот храповик цепляться. И где она? Вот она. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Ugh.
днище там, наверное. О, вот это его вставило. Smoke. It's coming from this oil. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Да не стоит их опасаться. Ну да, ну да, ну да. Что за дерьмо? Ебать. Галлюцинация. Прав, его накрыло. This is primitive. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? По-моему, тут везде воняет. Че это за белый эффект? Ты его приморозило. А ну вот тут опять все. Кишки, дерьмо всякое. It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. What happened here? Чувак психанул и в зеркало ударил кулаком. Набухался, скорее всего. Ну, судя по всему, это какой-то наркопритон. Как ты думаешь, Олег? Who has enough money to buy painkillers,
but stays in a place like this. Что ты говоришь? Как у лысого дома, да? Как у лысого дома. Так, вроде все. Оккультизм еще покачать. Потом. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ходит. Как будто арбузы несет их. Да не, он штаны просто навалил. Сколько здесь частей? Откуда ж я знаю? Well, here we are, Hawkins Mansion.
place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ну такое очковое место. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Слушай, он ходит как бодибилдер какой-то после тренировки. Но он мощный чувак. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated.
Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Poor kid. Poor kid. Пойдем. Не хочет идти. Что-то где-то еще там есть. Ищи. Charles Hawkins' grave. Who could... Да нет, тут ничего больше. The caretaker takes great care of these graves. Да, вот на этой вверху нет, назад. Не на цветах, от могилы вот этой бабы слева. Да нет, нельзя сюда пройти. Да, вот видите, там столб какой-то на столбе ничего. Там непроходимая зона. Ладно, пойдем без него. Жуткое место, конечно. Это точно. I'll have to find another entrance. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Что такое еще время дает? Опа. What do you think you're doing? So talk, and no baloney. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace.
He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Сайлас Винчестер. Возраст 64, род занятий, смотритель в доме Хокинсов. Сайлас Уинчестер, старый слуга семьи Хокинс, продолжает заботиться о семейном кладбище и сгоревшем особняке. Он хранит верность Чарльзу Хокинсу, которого, можно сказать, вырастил, и с огромным уважением относится к памяти Сары Хокинс и их ребенка Саймона. Проведя много месяцев в заброшенном доме, он сделался очень недоверчивым. Сайлас Винчестер продолжает приносить цветы на могилы Чарльза, Сары и Саймона. What now? Так, и... You have a moment. What now? Nothing. Sorry. Stop wasting my time. This gate is locked. Прикольно, на бегу она тухнет, а потом опять загорается. А чё ты вниз пошел? А чё сразу в дом идти, что ли? Ну да, сюжет. Сюжет. Где твой дух исследователя? Надо в каждую дырку залазить. А уж только потом идти по сюжету. Маяк. Это вон тот город. Ну прикольно. Так что, они на машине ехали, я не понимаю, можно было пешком дойти. Bourbon. Empty, of course. Аристократы ходят. Не гоже ноги топтать. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Отодвинул я и чё? Разбить стекло нельзя. Ты чё такое? Обжёгся, что ли? Прикинь, обжёгся.
Ничего я тут необычного не вижу в этом доме. Ну чё там? Ну, иду в дом, чё? Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Так, я сейчас прилягу, включу на телефоне, а ты, если что, точно так же читай. Окей. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? User disconnected from your channel. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. User joined your channel. Пажган, чё это вышел от хер-то? Олег, что ли? На телефоне включил. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Видел, Грек вам привет передает. Кто? Hello from Греция. Какой грек-то? Да ебать, ну какой Грек? Панос Афе. Ну, можно ударение ебать в другую сторону. Да где передает-то? Тука в сообщениях. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Маша, чё баб замороженная? Something. Чё она заморожена? Это расследование я провожу. Таким образом в этой игре оно сделано. Тебя не Паша зовут. А этот как он?
На П. Как его? Хуй этот. Не Пуанкаре, а этот. Эркюр. Или как его, блядь? Эркюль Пуаро. Да. Вот теперь пошли будешь Пуаро у нас. Бля, вечно его рисует спидерский нос. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Все-таки заняться как-нибудь, чат что ли подрубить, чтобы я его хотя бы видел. А то люди заходят. Хотят поздороваться, а я не вижу ни черта. Может, смотреть начну. Хай, брат. Хай, брат православный. Я не отношусь к православным. Еврей, что ли, блядь? Нет. They seem happy. But Charles is already looking off into the future. Старорежимный. His marriage just to stop along the way. Старовер, что ли? Нет, атеист, Валер. Атеист. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Я считаю, что все остальное хуйня. Чарльз Хокинс Чарльз Хокинс позирует словно первооткрыватель перед экзотическими руинами. Широко известно, что он промотал свое состояние на дорогие путешествия. Что же он искал? И нахуя ты это читаешь? Too much rubble. По заказу I'll find an Олега easier Викторовича. А чё это пиздюк, блядь, я азбуку забыл? Да. Let's see if I can find something the cops missed. Привыкнешь, по-другому называть не будешь. You were moved. Здорово, Павлик. Здорово. Чего меня двигаете туда-сюда? А ты где был-то? Я тут стримлю, меня аж 3 целых зрителя смотрят, а вы меня двигаете. Че стримишь? Да этот Call of Cthulhu вышло. А, да, я видел. Лавкрафт. Да. Ты в предыдущую играл, который давно еще был, там, год 2005, наверное. Так, чуть-чуть. Я не прошла. Что-то меня она не зацепила. На тот момент она по графике была вообще ни о чем. Да ладно, наоборот, по графике она довольно неплохо была на тот момент. Не знаю, мне она не понравилась. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Ну я помню ее. Там маяк какой-то, короче. Спускаться вниз, в подземелье. Ну, там, где за тобой гонятся полугоры, ты ничего сделать с ними не можешь. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Но патронов там катастрофически мало, конечно. Димок он выходил крутой. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Чуть она на столе решила прикорнуть. They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? The child's corpse left a trace. А ты в курсе там Where are the на others? нее, по-моему, эмбарго сейчас, нет? Ты не забанил канал тоже? Ты похер, я новый создал. Чё я потеряю? У меня что, суперканал какой-то, что ли, популярный? Нет. Пусть банят.
Это Конор МакГрегор. Где? Да там на стриме тип NPC. Did someone escape the fire? Какой-то этот джиу-джитсу, по-моему, представитель. Blood. This lamp was thrown. This User was no disconnected accident. from your channel. This was a fight. Паша, ты у тебя на full? Someone fell here. Да. На график. Да. Какой карнавал. Да ну, Unreal Engine Desperate 4, что ты attempt to хочешь? Я еще не встречал игр на Unreal Engine 4, которые полный потенциал бы выдавали. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Официально заявляю, полиция запорола это расследование. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Что-то я болтал, пока потерял весь смысл расследования. Наверное, это поджог. Someone deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure. Да какая хуй разница? Нажимай что угодно. А вдруг от этого что-то зависит? I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Че, не трогать, говоришь? This door is locked. Я не могу такого обещать. Сковородку возьми, сковородку. Защищаться не будешь. Где ты ее видел? Вот На это столе сзади. да это чашка какая-то. Да я что-то не знаю, мне кажется, в этой игре вообще драться не надо будет. Такой симулятор ходьбы с диалогами. Ну пока что, по крайней мере. Может быть, в дальнейшем что-то будет. These bandages are covered in dried blood. But whose? Куда мусор-то ушел? The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Его смена закончилась. Можно домой. This door is blocked from the outside. Там он смог убрать доски, здесь не может, да? Нормально. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Надо прокачаться, силу прокачать, понятно.
Это я пошутил. Ну, здесь можно прокачивать силу. Вот эти нельзя. Блин, надо было их изначально вкачать. Так, у меня все по 40%. Да, наверное. Силу вкачаем. Почему бы и нет? Начало игры уже все можно прокачать, практически все прокачано. Да не, ну ты чё? Здесь... Короче, вот это было на 2 прокачано, это было тоже на 2, это на 2. Там в начале игры можно какие-то параметры поднять. Медицина была на 1 прокачана. Надо было на самом деле оккультизм и медицину поднять, потому что их только книжками можно качать. Я этого не знал. А так до 5 довольно долго качать. Ну, здесь с каждым уровнем все больше и больше очков опыта требуется. Поэтому я не думаю, что можно прям в самом начале все быстро вкачать. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Моби Дик. Великая американская книжка. Mandatory reading for any whaler, I guess. Ты, Макс, читал когда-нибудь Моби Дика? This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Надо будет как-нибудь почитать. Но мне кажется, это скучная хрень какая-то. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Человеческое тело. Сравнительный анализ. Очень подробный и точный трактат об особенностях человеческого тела и его отличию от тел животных. Трактат написан простым языком, без использования специальных терминов и поэтому доступен широкому кругу читателей. Что-то медицина еще вкачалась. Да. Что-то оккультизм у меня вообще не качается, а медицина качается. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Здесь все такие персонажи, здесь, конечно, далеко не красавцы. Сох как будто немного, блин. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Даже бюсты страшные какие-то. А что это за рожа такая? "20,000 leagues under the sea.
Another story about the mysteries of the deep. User left your channel. You were moved. Куда ты меня теперь перетащил? Валерия. Паша, а действие когда будет вообще? Действие? Или в этой игре нет никаких действий? Просто ходишь и ищешь? Greek mythology. Ну, Hecate, не знаю. goddess of the пока. dead, daughter of А Tartarus, первый? and mother of Scylla. Чё в первый? Я бы не сказал, что это первая. Просто была еще одна игра, тоже Call of Cthulhu назывался. Ну? Там начало было похоже. Ну, начало довольно долгое было. А потом уже был экшен. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Жалоба. Кирпичами обкладывал, да. Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен вразумить ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением всегда ваш Антон Уэллард. Антоша, да ты стукач. Дятел красноперый. Так, отсюда нельзя спрыгнуть. Это норма европейской жизни. Там все друг друга закладывают. Так что будь готов, что сейчас на тебя кто-нибудь тоже стукнет, что ты трыскаешь. Не в тот коридор зайдешь, и все. Locked. Зарежка. Я тут и так с мусором хожу. Чё на меня стучать-то? Мусора разрешили, значит все можно. The boys' room. Пароход. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Это что, типа приход у тебя, да? Угу. Ты через такой приход как бы расследуешь. Вот как у Бэтмена с помощью технологий это все делали, а здесь с помощью прихода. Понятно, для чего ты медицину прокачиваешь. Чтобы приход был сильнее. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Да ладно. Мальчика надо врачу показать, срочно психиатр. Я когда в младших классах учился, я пострашнее штуки рисовал. Так что это нормально. Как ты сказал,
Нормально, да. Я сказал. What will her room reveal about her? Так, ладно. Я там вспомнил про одно место, в которое я не пошел. Сейчас я вернусь, посмотрю, что там. An original edition of Mary Shelley's Хуйня Frankenstein, из-за угла с криком dated «У!» 1818. Пиздец. Кирпичный завод. Да нет, тут пока вроде такого не было. А, ну понятно, это, короче... Тут будет нагнетающая музыка, я думаю, Валер. Видишь, дед стол, блядь, загородили, нельзя-то. Да он не понимает ничего, конечно. Паша, если на эту хуйню запрыгнуть вверх не получится, да? Нельзя тут прыгать. Ну, можно только в определенных местах, где значок есть, что можно спрыгнуть. This door is locked. Сейчас какой-нибудь визг такой за дверь. Я, блядь, пиздец. Barbiturates. На полу, блядь, опять. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Расследование. Барбитураты используются для подавления нервной системы, но начав их принимать, прекратить уже нельзя. Я в этом кое-что понимаю. Все, Паш, Я заканчивай, все ясно. Я сразу сказал. Объебенились, блядь, и пиздец, давай и спичками играться. Perfect. Иди к менту, ставь диагноз. Выноси вердикт. Ах ты ебаный в рот. Я думал, кто-то сидит там за креслом. О, да, О, это они лайки еще... ча уронили. Они еще и культисты какие-то. Ритуал здесь проводили. Despite what happened, they seem to have loved each other. Когда объебанный, конечно, на хуй не пойти. Танцевальной музыки тогда не было просто, вот приходилось как-то выкручиваться. Пашок, блядь. This всё я ledger нашел, lists all of the ёбаный в рот. paintings Sarah Hawkins sold. В 4-й батле есть сервер. Он прям по тебе... It seems the last one просто was given for пиздец, он free плачет. to a Francis Sanders. Чечен. I wonder why. У меня нет 4-й батли. Столько пиши зомбу, забери у него аккаунт. Там всякие Ахмеды, Ахматы, блядь. Без какого-то недовольного чувака. Гомера. Просто воятель был в хуевом настроении. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Письмо агента. Подожди нахуй, что в кружке самогонок ебаный, Блядь, не блядь. перебивай меня. Моя дорогая Сара, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богами острове, твои работы интересуют коллекционеров все сильнее. Умоляю тебя прислать несколько новых картин. Последние, мрачные, странные и волнующие, ушли очень дорого. Прилагаю твою долю от продаж. Не забывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал его всему миру. С любовью, Максимилиан Л. Макс, даже ты в этой игре есть. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve?
Если существо еще не укоренилось в нашем измерении, может помочь ритуал изгнания. При этом проводящий его человек должен нарисовать знак старших среди глифов, составляющих ритуальный круг. Но осторожнее, надежность источников, в которых описывается создание такого круга, не доказана. Выдержка из «Молота тварей». Эбигейл Г. Молот тварей. Bradley? Is that you? Что такое? Кто здесь? Не хочется мне эту дверь открывать. Что-то плохое произойдет. Is anyone there? Паш, тебе по-хорошему камеру нужно, чтобы скример, как бы можно было лицезреть на твои эмоции. Скримеры — это ты любитель скримеров. Даже когда они ими не являются. Помнишь ту обезьянку, когда мы у Артема сидели? Или не у Артема, не помню. Это был даже не скример. Ты прекрасно понимаешь твое состояние внутреннее. Но почему-то только тебе это скримером показалось. You! Стоять! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. Своровал картину, по-моему, какую-то. A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. This door was closed earlier. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. User joined your channel. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Дайте посмотреть. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Одним Probably a глазом secret дайте passage. глянуть. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off not touching them for the moment. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well.
А ты куда скинул? I wonder who the man with the glasses Да я is in the скинул, photograph. смотри. Probably another friend of Hawkins. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Это мы shore for втроем такой years. смотрим. Maybe he kept them for sentimental reasons. Олег еще смотрит. It looks like a freehand map of Darkwater. М? Certain areas have been highlighted. I wonder why. Call of Cthulhu. Это типа бродилка? Угу. Doesn't work. Seems like this came from a log. Ой, читать же надо, что-то я забыл. Понедельник, 24 мая 1847 года. 42 градуса северной широты, 70 градусов западной долготы. Остров Дарквотер. Мы все утро шли на север. Капитан Гамильтон уверен в выбранном курсе. Он говорит, что мы обойдем Орфея в этом сезоне. Да будет Господь милостив к нам. Воскресенье, 30 мая 1847 года. 47 градусов северной широты, 55 западной долготы. Я бы предпочел, чтобы киты исчезли без следа. Глядя на их скелеты, мы не можем забыть об их печальной судьбе. Что же пожирает этих огромных зверей? Я говорил Гамильтону, что это дурной знак. Ему наплевать. Вторник, 1 июня 1847 года. Мы бросили якорь недалеко от деревушки. Местные жители говорят, что вода покраснела от крови священных животных, и что преследовать их значит бросить вызов богам. Я сказал им, что боюсь лишь Творца Всемогущего. Но одному в трюме мне страшно. Пятница, 4 июня 1847 года. Вдалеке мы увидели огромного кита. Кажется, киты такого размера вообще никогда людям не встречались. Он поет дьявольскую песнь. Гамильтон хочет его убить. Среда, 23 июня 1847 года. Мы его поймали. Это самый страшный кит, которого я видел. Его запомнят как самую большую добычу в истории. Люди погибли, но мы победили. Этот день будет праздновать еще долгие годы. Вторник, 29 июня 1847 года. Дарквотер. Мы победили Орфея, который пришел с пустыми трюмами. Теперь будут помнить только Сциллу и Гамильтона. Так, 33, 53. There must be a link with the Seaway map. As if the bookcase has been moved several times. Какой-то Моби Дик, нахуй. Я тут книжку даже нашел, Моби Дик. Может мне просто механизм провернуть? Достаточно ли я сильный? Damnation! I can't budge these gears. I need a tool. А где это ты лазишь? Почему все время эхо какое-то? Так это звук Говоришь, дублируется, это... YouTube отстает от этого. Там либо... Ага. Looks like the navigational paths described in the log. Выруби просто на YouTube звук и все. Ну да, так проще будет. 33, 53, по-моему, там было, да?
здесь они нашли этого кита. А ты что ищешь вообще? Я хочу пройти туда внутрь, надо на глобусе накрутить какие-то координаты. Так, Северная Америка. Сейчас попробуем. Ни черта не видно так-то. Doesn't work. Looks like the navigational paths described in the log. У кого-нибудь есть идеи? Ну, блядь, что там? Первая это широта, вторая долгота. А у тебя задание есть или что? Там есть? Я это понимаю, что это широта и долгота. Ну, вот у тебя глобус. У тебя внизу стоят эти градусы ебаные. Первый 53 и вверх или вниз на 75 или 73. Валер, простой такой вообще. Вот смотри, что здесь. Вот 33 и 55. Это где-то здесь, но это вообще что-то слишком северно. Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. Ну, записки, что там можно? Записки написано. Это маршрут Сциллы. Вот он идет. И вот сюда, 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 сюда. Пошли. Потом Дарквотер. 33. Орфей смотрел. There must be a link with the Seaway map. Ну вот он. 33, 53. 23 июня. То есть они... Looks like the navigational paths described in the log. Что там нету? То есть вот эти координаты. Они не совпадают с глобусом. Так, ладно, попробуем так сделать. Это у нас получается 10 куба. Да, конечно, это сложновато. Прям сюда тыкнуть. О. Looks like it worked. Well done, Pierce. Особняк Хокинсов начал превращаться в руины задолго до того, как пожар погубил его обитателей. Когда-то шикарное здание стало свидетелем падения семейства Хокинсов. В коридорах разбросаны картины Сары Хокинс. Влага уничтожает внушительную библиотеку. Окна разбиты и забиты досками. Судя по гостиной, в которой начался пожар, дело было вовсе не в семейной ссоре. Я обнаружил следы оккультных практик и какого-то огромного чудовища, которое оставило отметины на стене в коридоре, ведущем в мастерскую. Что же касается кабинета Чарльза Хокинса, то там нашелся тайный ход в сеть подземных пещер. Ну что ж, пойдем в подземные пещеры.
А что там, For Honor все? Наигрались? Что киношку смотреть? Secret passage. Подскажете. Under the manor. 4 глава. А всего сколько? Не знаю. Yeah. Пещере And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. Three seats. Что-то, мне кажется, мент какой-то левый вообще. Тебе самый Disfigured ответственный saint. момент предаст тебя, блядь. What does it mean? Да тут есть город каких-то ублюдков. Они все такие козлы, да? User disconnected from your channel. Не знаю, Макс, по-моему, он немножко туповат для предателя. Did Charles Hawkins use this place? Паша, ты не помнишь, как называлась игра? Who were the Там others? Тоже ты, короче, приезжал в поместье к другу твоему. Там вся семья была монстрами потом. Клайв Баркер, Сандайнг это назывался. Андайн, точно. Офигенная игра была, конечно. В свое время. Сейчас уже тяжело такую графику воспринимать. Это первый шутер, в который мне было страшно играть. What is this mask supposed to represent? Особенно в монастыре, когда... А второй какой страшный? Другого такого не было. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Но это же Конор МакГрегор. Разве нет? Блять, это еврей какой-то, Паша. Судя по прическе, какой-нибудь монах, блядь. Там МакГрегор это стопудово. Не может быть евреем, у него глаза голубые. И пейсов нету. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Так, значит, эти ребята тут решали какие-то вопросы. А их спалила баба. А Сара Хокинс, жена вот этого Конора МакГрегора, полила их. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Этот тип ее спалил. Ты чё нас палишь? И за это они ее грохнули. This padlock is too complicated for me. Ну блин, ну как же так? Может я прокачаться могу? Не хватает.
боишься пиздануться туда? Толкни его нахуй. Я бы с удовольствием, но нельзя. Он тебе еще пригодится. Сейчас пиздец снизу выскочит. Pierce, where you going? I can't keep up with you in this darkness. Are you scared? I want to see how far these steps go. Who's talking about being scared? I'll wait for you by the door. Ага, он очкует. Я бы, конечно, сюда не полез. Он как будто знает, что тебя ждет. А может и знает. Так, тут какой-то проход. А в ту дверь нельзя было, да, пройти, которая была за решеткой? Of course. Дверь There's решетка. tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Ну, ты сам видел ответ. Отмазывается, блядь. Я не хочу портить форму, блядь. Еще забрызгаю коричневым цветом, да? Штаны, блядь, забрызгаю, блядь. Блин, ну хера я сюда полез. Можно обратно? Ну, я не все там осмотрел. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. These paintings must be several centuries old. This monstrous creature must be an allegory. Что ты не прочитал, там оккультный элемент какой-то на Джей? Где? Ну у тебя добавилось куда-то в этом типа. А, в журнале ты имеешь в виду? Да. Вот это, наверное, да, ты имел в виду. Пропавшее племя. Племя людей, поклонявшихся морю и его дарам, высадилось на берегах острова, окруженного темными водами. Их обнаружило существо, которое некоторые зовут пожирателем китов. Долгие годы существо преследовало их во снах, пока ослабленные умы их не сдались. По приказу существа спустились они в темные воды, окружающие остров, и не вернулись. Выдержка из молота тварей. Твари одни. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Короче, не того кита поймали, сожрали, а потом все. Ну да. These buildings seem to have come out of the water.
стоит, конечно, сюда прыгать, но... А у тебя вариантов нет. Да. А где мент? Почему у нас с этой стороны не открывается? Как же так? Что там такое желтое? На пристани. Зеленая, не желтая. Не знаю, мне он отображается. Time has weakened these structures. Кислота какая-то. Химические отходы. Сера какая-то. Моча. Это уринотерапия. Может быть. Сектор. Малахова. I don't have time to search them all. Сейчас он сам выскочит, блядь. Тазиком помидоров. This is oil looking. Объяснять некогда, зачем. What is it used for? Говорит, что это какой-то жир. Что-то какой-то радиоактивный жир, по-моему. Вода примерно Они такая же. этого хунту маленького ёбнули, вот с него и натопили. Вода примерно такая же, как в Волге у нас. Что-то парит, по-моему, даже вот это желтый дымок какой-то. Ну точно моча. Аммиачный порыв, блядь. Мне эта хуйня напоминает игру Что ты не престолов. посмотрел в этом коробке, что там было? А он говорит, у него нет времени на это. Пожалуй. Чё, Смотрел чё? игру престолов, где Серсея въебала такой же жидкостью там этих всех? Да, похоже. Поднеси зажигалку, может пизданет. Я подносил. What's going on here? Pierce! Keep your voice down. We're not alone. Вот это он грандец. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Лунная походка. There's a passage. I'll meet you at the bottom. А что за звуки непонятные? А ритуал что ли? Коля изъявил желание поиграть в Honor. Кто? Коля. Какой Коля? Маляр. Бульвинкель? Бульвинкель. Другой Коля попросил переводить вслух, лень читать. Понял. В смысле, диалоги озвучивать? Это... Ты и так вроде читаешь. Ну, я читаю то, что то, что они вслух не говорят, а если я начну читать
в то же время, когда они разговаривают, во-первых, мне будет напряжно. Я буду запинаться. Ты прислушайся, погоди, чё, как будто там кто-то зовет что-то. Смотри, это не твоя картина там на алтаре? Похожий мужик, по-моему, на тебя. Да, похож. An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. Ну, оккультизм на 10% качался. Все, мне надо будет прыгнуть Mass grave. к лаку. Не очень-то хочется, если честно. Ничего такой резкий. I gotta... Oh, it can't breathe. What's happening? Паническая атака. No, damn it! We must find a way out of here. Испачкаться нельзя, блядь. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. По-хорошему надо одного вырубить и переодеться в него. И все. Это логичное решение. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Не кинжал, это какая-то это. Клешня чья-то. Это ноготь чужого, блядь. Культяпка какая-то, да. I can't read Latin. В каком наречии они разговаривают, интересно?
пытается сделать его своим. Немного в жопе. Самое начало игры, вот такая же локация была. Там была какая-то тварь огромная, нырнула под воду. А сейчас ее нет. А нахуй вынырнет. You who sleeps, accept this dream under your... Там много, Паш. Я Если куртку снять, один на один лучше драться. Скажи, подойди. Вряд ли они будут один на один со мной драться. And accept his, so that his body and yours... Прикол разработчику. Yibithink, Upadk, Cthulhu, Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig, Upadk, Cthulhu, Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally Ты можешь пока intertwine. куда-то передислоцируешься, а то тебя за это время. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Интересно, что будет, если они меня спалят. Попробую захорониться. Вот есть загрузки? Здесь есть сохранение, наверняка и загрузки есть. Так. Locked. Может там сейчас что-нибудь произойдет? Пацаны, здорово. Ultimate intruder. Вот так вот. Что-то вообще тебя быстро порешали, блядь. Может ему подкрасться сзади и вырубить его. An intruder. Чё ты? Там какой-то этот кунг-фу владеет, короче. Не, походу, по-тихому проходить. Ты слишком слаб. А чё сразу не въебал этой крючком? I feel him. You are Судьба gifted твоя indeed. шкерится, блядь, по всяким темным углам. Let him pass through every part of you. Oh, sleep. We pray for your return into the kingdom of the earth. Bring me more sacred flesh. А что за тела, Паша? Это кишки, что ли, какие-то? Не понял. Вот. Ну, это рыбьи потроха всякие. Пацаны, а чё вы спите здесь? Там что, трупак, что ли? Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Да, они мертвы. We are ready for the ceremony.
What about Не-не-не, your сзади, protege? вот вон там, вон, да, вот тут лежит что-то, да? Тихо-тихо. His awakening is complete. He will join Чувачок you с фонарем shortly. меня чуть не спалил. Там какой-то выход, наверное. Золото культистов можно забрать. С чего ты взял? Again, this primitive writing. Ну, там у них алтарь какой-то, там централ. Ну, туда не пройти, они там палят. Почти ползешь. Не, все правильно, я имел в виду вот сюда, вот где много свечей. Забито. Забито Магомедчариком. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get Какие back! управляют? Get back! You asked for it! Катсцена. Я себе, блядь. You shouldn't have seen this. Рукой прям. They're camping in. We need to get out of here. Это ты хорошо умеешь делать. Лорд много играл в Царство моря. My leg! Ногу сломал. О, вот это его плющит. Да не сломал. Просто споткнулся. «20 FPS, охренеть». 20, 109, Вот назад, когда смотришь. Наверное, оттуда вылазить. Light! At last. Что за облом? Пирс и констебль Брэдли последовали за взломщиком в тайное место встреч культа, скрытое в сети подземных пещер прямо под особняком Хокинсов. Они стали свидетелями странной церемонии, которую проводил вполне живой Чарльз Хокинс. Брэдли попытался арестовать его, но Хокинс, тело которого подверглось многочисленным мутациям, выпотрошил полицейского.
Пытаясь скрыться от Хокинса, Пирс попадает под обвал. В критическом состоянии он оказывается в Риверсайдском институте. Каким образом он там оказался? Ну, хоть какой-то экшен был. Пробежаться. Похоже, институт для своих, короче. Ага. Конечно, вкололи что-то. Будут те припадки. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Your dad, he killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Чуваки под чаем, походу, в соседней комнате. Ты над этим что ли лежал? What happened to me? Where am I? Mr. Sanders, you have to come with us. Это не институт, это дурка. I can't leave here. You got no choice, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No! No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. А не Владимир ли это Ильич там был? Уж очень похож. Ждать. Один из санитаров? Ага. Такой прикольный смех. Да. Это что такое? This foul gas again. Дышает каким-то дерьмом. Да сюда упал-то стонать, как будто в жопу его там ебут. Так, Что ладно. действует на психику, да, Паша? Атмосферно, конечно. Ладно, пока что на этом закончим. Продолжение User joined your channel. завтра. Зачем? Давай продолжай сейчас. Здрасте.